Bo idę z pomyleniem. Tych nie widzę. Okej. A, jak są internetowe, to pan zobaczy. Nie? End to end. Aleksander Sładkowski, Aleksander Sładkowski, tam. A, no dobra. To już można, tak? So good afternoon, ladies and gentlemen. Now it's 7:10 p.m. and we will start our session. I received information that first presentation, Konstantin Derganchov, Aleksander Sładkowski, the presentation will be online. So do we have connection with our guest? Yes. So Konstantin Derganchov, Aleksander Sładkowski. Yes. Do you hear us? Good evening. I can start here. Okay, so we can start your presentation end-to-end neutral network architecture for 3D spatial positioning of target UAV in intelligent transport system via monocular RGB imagery. You have 13 minutes and 1 minute for the question. So if will be around 12 minutes of your presentation, I will say that you have 2 minutes more. Okay? Thanks. Yes, I understand. So Okay, thanks. My name is Aleksander Sładkowski and I represent the National Aerospace University, Kharkiv, Ukraine. Today I will introduce our research paper made together with Konstantin Derganchov, titled, as said before, End-to-End Neural Network Architecture for 3D Spatial Positioning of Target UAVs in Intelligent Transport Systems via Monocular RGB Imagery. So, next slide, please. As the density of low-altitude drones flight increase, safe air traffic management become critical. While traditional tracking systems rely on powerful active sensors such as radar, lidar, and others, small UAVs have strict payload and power consumption limitations. This creates a high demand for passive computer vision-based sensors, and our goal was to extract complete 3D position and orientation of a target drone using only a standard onboard RGB camera. Next slide, please. But estimating a 6D pose from a monocular image is an extremely challenging task. First, because 2D image lose depth information, determining the exact distance to an object is mathematically ambiguous. Second, aerial targets often exhibits geometric symmetry. For example, a fixed-wing UAV flying away from you may visually appear identical to one flying toward you at certain angles. Finally, traditional multi-stage data processing pipelines tend to amplify small detection errors, leading to positioning inaccuracy during dynamic maneuvers. Next slide, please. I want to add a few words to the slide because of a small order slight mistakes. In this paper, we compare two YOLO architectures based on key points detection. So we analyzed the topological approach of key points detection for various UAV classes. A delta wing UAV configuration was chosen due to its high structural symmetry and suspensibility to perspective distortions. To overcome data scarcity, we used a unity perception framework. We generated 3000 high resolution images.
The simulation automatically labeled each frame with precise coordinates, bounding boxes, and 8 key points structural topology. So to bring the gap between simulation and reality, we implemented strict domain randomization, constantly varying lighting, cloud cover, camera noise, background, and other. Examples of key point distribution topologies for different UAVs can be seen on the right side on this slide. Next slide, please. So, as I said before, in this paper we compare two YOLO-based architecture. Let's look at our standard baseline approach. This is a two-stage pipeline, which is still mostly common used in industry today. For the first stage, we choose the YOLO POS version 8 detector, which is trained to detect pixels coordinates of key structural points of a drone. In the second stage, these coordinates are fed into geometric PNP solver, which computes a 6D pose based on the drone's known geometry. While this is an elegant solution, it has a significant drawback. The geometric solver is extremely sensitive to a pixel noise, as I said before. Next slide, please. So to solve the error propagation problem, we propose a new single-stage architecture called YOLO Custom 6D. We eliminated the PNP solver entirely. Instead of it, we modified the standard YOLO architecture by introducing a custom POS 6D head. This specialized head is divided into a few parallel and independent task branches. We leave standard branch which predicts the object class and bounding boxes. We remove key point branch, and instead of it we add a translation branch with directly estimating 3D distance and coordinates, and rotation branch which handles orientation. Next slide, please. So standard orientation formats such as cellular angles or quaternions introduce breaks that confuse neural networks during training with rapid rotations. To solve this, we used a continuous 6D representation of rotation matrix. To train this multitask head, we developed a custom penalty function. It combines the loss of the position vector with the loss of the rotation matrix using lambda scaling weights. Next slide, please. Now let's discuss the experimental results comparing the two approaches. On the right side of the slide, you can see a 3D flight path of the target UAV generated in Unity simulation environment, which we used as a test data set. As you can see from the table on the left side, both models demonstrate exceptionally good results in standard detection, achieving very high MIP scores. However, the real difference is observed in average position error. Our proposed model achieved a nearly threefold increase in position in accuracy, demonstrated that the direct regression performs much better than traditional geometric solvers. Next slide, please. In this slide, you can see a frame-by-frame comparison of absolute position and error. You can see that the two-stage method exhibits sharp peaks, which occurs when the key points of the UAV merge or overlap due to perspective changes. In such case, even a small localization noise spanning only a few pixels can cause catastrophic error propagation in the geometric depth calculations. Instead of it, YOLO Custom 6D method has a more stable error curve. The neural network is trained to identify global visual patterns and structural patterns of the UAV using a forward regression that effectively filter localized noise from the detection of individual points. Next slide, please. So, in conclusion, I want to say that our research successfully demonstrates that replacing geometric PNP solver with the direct neural network regression is a highly promising approach for drone tracking in intelligent transportation systems.
we achieved a significant reduction in position in error while maintaining the same real-time performance. Looking forward, we plan to introduce temporal constraints into the architecture. We also plan to conduct flight tests on real hardware to validate our model under realistic atmospheric haze, wind conditions, and other. That's all. Thank you for your time, and now I'm open to answer any questions you may have. Thank you very much for your interesting presentation. Is any question? Do you have some questions for that presentation? I think that everything was clear. So thank you very much. And now we will have two presentations by Aleksandra Bartosiewicz. Yes. One presentation is the efficiency of flight on board operations at European airports with data envelopment analysis. The second is environmental performance of passengers aircraft, a multi-criteria TOPSIS-based analysis of the Airbus Boeing duopoly. So we will have two presentations. First presentation about efficiency, the second about performance. So please, as I mentioned, try to make combine in a short time. If we will finish earlier, we will have more time to prepare for our meeting, friendly meeting. Thank you, Professor. Could I just Yes, of course, please. Okay. Good evening. It's very nice to meet you, and I'm honored and privileged to present two topics this evening. So, of course, the scientific papers were prepared in the cooperation of three persons. So I will present on behalf of my colleagues, Professor Aleksandra Bartosiewicz and Dr. H.C. My name is Renata Bartuszewska, and we all represent the field of operation research and logistics. Yes. So we will be working in the same department from October, so I'm very delighted about it. So let me start, yes, with taking over this. Yes. Okay. Możecie kierować sobie w komputerze. Okay. And so firstly, I will present the goals of the research. So we try to face the challenge to investigate this and make such survey of research taking into consideration 61 European airports, not only from the European Union, but also from Turkey. So SDMUs, yes, to assess efficiency of freight on board operations, taking into consideration cargo on board. Yes, so not road feeder services, but cargo on board, so belly and dedicated also on board cargo. Well, selection criteria. Well, firstly, we started with a table of leading 20 largest cargo hubs. So we found out which countries, yes, possess such hubs, and we taken the countries into research. Well, and what was additional, yes, condition? So, the airport, should represent minimum 1% market share of cargo in each country. If less, was rejected. Methods is firstly, we calculated the simple concentration ratio and also based on it, so-called Herfindahl-Hirschman index, yes, which showed us what is the
concentration in the sector? Is it high, yes, medium, or low? Well, last but not least, thirdly, we calculated non-radial output-oriented variable returns to scale data envelope analysis model to assess efficiency, yes, to take into consideration inputs and outputs. What were proposed via inputs? Firstly, number of runways, yes, whether an airport has got 1, 2, or 3, and so on, and length of the longest run. Yes, we know that the largest hubs possess relatively longest runways, yes, so the largest aircraft such as Airbus A380 or Airbus Beluga, yes, or Boeing, yes, prepared for cargo journeys could operate on it. And also number of airport employees, yes, as an input, and airport area in total. And how about proposed via outputs? It was right on board weight, calculated in tons, right on board market share in the specific country, and number of flight operations yearly, and number of destinations. So there were, it was data of 2022, so after the COVID-19 pandemic, yes, to assess if the recovery, yes, was already achieved. So here you can take a look at the list of the European airports chosen for the study from all the countries, such as Poland, Germany, France, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, Italy, Switzerland, Denmark, Spain, Portugal, Austria, Finland, Ireland, Hungary, Turkey, and the United Kingdom. And please take a look that in Finland, yes, and in Luxembourg, for example, there was a very high concentration, like 100% of cargo is in Luxembourg airports, for instance, or at Helsinki, Vantaa. Well, Turkey was very interesting for us because Istanbul International is relatively a new hub where all the operations were moved from Istanbul Atatürk in 2022, and Istanbul International possess a huge cargo terminal as well, and the United Kingdom, yes, after Brexit, yes. So what is the performance? And there were two main research hypotheses, such as airport management both only leading to high inefficiency, and airports are not using the full scale of the operations due to the high concentration of the freight on board market, yes? Usually less important to airports was the cargo than the passenger traffic, and cargo generally represents a limited share of airport revenues on average, and cargo handling has little impact on airports' economic performance. It was conclusions from the first hypothesis, and from the second, that cargo operations are more concentrated than passenger operations conducted in a highly competitive environment, and cargo operations rely more on hub and spoke structures and involve fewer ports, and there is a high concentration in the air cargo market. Yes. So as I've already mentioned, the highest concentration was in Luxembourg, Finland, and Hungary. Most fragmented markets were Italy and Spain, where accordingly 9 and 8 airports, yes, in Italy and Spain noted significant cargo on board traffic. While most competitive, according to Hirschman Index, were Germany and Poland, and key market players were Lufthansa Cargo in Frankfurt, DHL in Leipzig, Halle, and East Midlands, Air France KLM Cargo, and Charles de Gaulle in Paris and Schiphol, and the International Airlines Group Cargo in Heathrow, Dublin, and Madrid, and Cargo Lux in Luxembourg. Yes,
So we can take a look at the Hefner-Hirschman index, figures, yes, calculated for European airports. And how about the efficiency? So the optimal average efficiency is shown in the table. So 31 airports occurred efficient, whereas 30 were inefficient, yes? 4 out of 6 airports in the United Kingdom were efficient, inefficiency was noted in Seville, Madeira, Wrocław, Katowice. And what was the main issue? Low efficiency in cargo-related variables, such as freight on board weight and freight on board market share. And 4 airports with decreasing returns to scale, such as Munich, Lyon, Madrid, Barajas, and Istanbul. So according to the hypothesis confirmation, half of the airports were inefficient, often significantly, and cargo handling, freight on board weight, and market share is the weakest efficiency factor, and the largest share of inefficient airports were in France, Poland, Italy, and Spain. Whereas about the second hypothesis, high concentration, low competition in the air cargo transport market, according to Hefner-Hirschman index, and concentration ratio in the 4 largest, yes, in each country. And competitiveness is not aligned with efficiency. Okay, so key findings are as follows. Airports cargo efficiency drives economic growth. In competitiveness, we know as economists the acceleration effects, yes, induction and catalytic and so on. So of course, cargo operations, yes, on board cargo terminal, it's an economic engine, and of course it will drive economic growth not only for the region but for the whole country. So many airports show low efficiency, especially in cargo weight and market share. Increasing returns to scale suggest strong potential for improvement. Hubs must avoid diseconomies, yes, of course, diseconomies of scale and so on. And smaller airports need niche cooperative strategies to survive. But mainly, of course, the cargo onboard traffic concentrates in the largest hubs, yes? And the research proved, of course, the efficiency of the relatively largest hubs. Okay, thank you. Thank you. I would like It to... was 10 minutes exactly. Yes, So thank now you. will be the I'm next ready. presentation, and after that will be questions. Yes. And the second presentation is about environmental performance of passenger aircraft, a multi-criteria TOPSIS-based analysis of the Airbus Boeing duopoly. So we took into consideration 2 main aircraft producers, Airbus and Boeing, of the wide-body and narrow-body aircraft, which dominate, yes, as duopoly the global market. So the main goal was to assess the environmental and operational performance of passenger aircraft and determine whether newer generation, yes, models outperform old ones. And the goal in particular was to determine whether technological advancement directly translates into better environmental outcomes or whether broader factors drive the rankings. We took into consideration 2 types of aircraft. So narrow body, represented by 17 models of aircraft, and wide body, 25 models, as you can see, of both Airbus and Boeing, of course. And the method was multi-criteria, yes. So the TOPSIS multi-criteria decision-making method supported by the critic weighted procedure to rank narrow body and wide body aircraft accordingly. The 2 criteria selection, which were as follows: yes, fuel consumption,
CO2 emissions intensity, NOx emission index, range, yes. So how many kilometers it can fly without, yes, a stop for refueling, and maximum seating, yes. So we did not take into consideration the average number of seats, but maximum seating in this specific model. And usable cargo volume, maximum takeoff weight, and the number of years since the model was introduced into the service. Yes, so the first year when it was formed, it was interesting for us. And two aircraft manufacturers, as I've mentioned, the largest aircraft and BAE. Yes, and here you can take a look at all the models, yes, that we took into research. Yes, so the survey was about Airbus ranging from A2020 to A321. Yes, of course, new engine options and XLR, and Boeing 737, new generations, yes, Boeing 737 MAX. In the single aisle jets, narrow body and wide body, so-called twin aisle jets of Airbus from A330 to A380, and of course Boeing from Boeing 757 yes to and even Boeing 747 up to Dreamliner, and also the newest. Of course, all the aircraft chosen for the study are still in operations of airlines, yes, worldwide, yes. So still in the air. Yes, and what are product innovations implemented by aircraft producers? Yes, such as growing usage of light composite materials. So of course, the constructions are lighter and do not need the old engines anymore. So new engines are created. So new generation of engines are designed more aerodynamic shape and more aerodynamic types of winglets, for instance, additional seat through space reorganization. So, new designed aircraft possess on board more seats than the previous generations, so can benefit from economy of scale and lower marginal fixed costs, yes, and variable costs, and construction modifications, yes, which brings any savings. Yes, and the scope of the research were selected, of course, narrow and wide body of Airbus and BAE. What were research questions? Do newer generation passenger aircraft achieve higher rankings in environmental performance compared to older models when evaluating using multi-criteria analysis? The second question, are the top-ranked aircraft characterized primarily by lower emissions and fuel consumption, or do other technical parameters significantly influence their position in the rank? And do aircraft models from a single manufacturer dominate their rankings? Yes. And of course, we introduced a weight of 4 criteria, assessing a few of them more important than others. And we have achieved, yes, we successfully made a ranking of aircraft models based on the previously mentioned criteria. And what were key findings? The newer generation aircraft generally achieved stronger rankings, particularly in the wide body segment. And the relationship between aircraft age and overall performance was not absolute. So fuel consumption and emission indicators had the strongest influence on the rankings, although operational parameters also played an important role, and neither Airbus or Boeing clearly dominates the ranking. So it depends, yes, which rank it was. Okay, and it was the literature. Okay, so thank you very much for your kind attention, and I'm very eager to answer all your questions.
alcohol. Thank you very much. Thank you very much for your very interesting presentations, both presentations. Do you have any question for Professor Force? Yes. Please, maybe my small questions, because you, for example, you won't compare consumption of the fuel for different kind of the airplane, but this is very difficult to analyze this because, for example, they have different distances, different plan of the flight, and due to this difference, they can have difference in the consumption of the fuel. Therefore, when we have the middle distance airplane and long distance, how we can compare consumption of this flight? Yes, of course. So, well, we have calculated, and this is also in the open access. So Airbus and Boeing also publish the data about fuel consumption per passenger kilometers. Yes, for instance, all 100, yes, passenger kilometers. And so it is calculated accordingly. So this is the average, yes? Clear. Yes, so This is understandable, but this is not comparable information because we to compare the airplane which had the same plane of the flight. Because consumption of the fuel for the short distances is fully another, but long distance, for example, Dreamliner, not fly between Katowice and Warsaw. Yeah. yes. that's Therefore, this is very difficult to have and compare. Of course, we can compare Dreamliner, Airbus, and for example, Boeing 747. Okay, this is correct comparison, but compare another plane, this is very difficult. Yes, I totally agree, Professor. That is why we have separated like two different research. One of them was dedicated to narrow body aircraft and another one to wide body aircraft, because as you have mentioned, it would be uncomparable. Yes, you would mix like relatively smaller with the largest aircraft. Yes, so that's why, yes. Moment of my mention, we must and can compare only similar Yes, of airplanes, course. but not fully all your list and all compare between. Yes, of course. That is why we have compared a wide body aircraft only, and the second comparison was about narrow body, which was comparable. You understand my Yes, opinion. of course. Thank you. Thank you. Thank you. So first, No, I just want to continue about the discussion, so you divide it into categories. Yes, That's it. yes, narrow body, Okay, narrow and wide, that's wide, it. yes. and one question more. I have another question, but I agree with the comparison is much more complicated, in the set. But my question is, you take into the consideration in the two types of well, from your analysis, can you share with us with some ideas, what would be the future of the aircraft, in which direction the evolution will be coming to? So how you can identify the target for the aircraft component? Because, for example, some of the aircraft, one, lower rates of production, And the question, if, for example, you will concentrate, as companies will concentrate on the high-speed aircraft, which direction the evolution will be coming during the stable period? That's my question. Thank you. So, Professor, I believe as an economist that in the era of very high volatility of oil prices,
and energy crisis. Well, one of the highest priority, of course, would be fuel efficiency. And the lowest possible fuel consumption, yes, per passenger or per seat, yes. Well, this is one of the directions. So of course, lighter construction, yes, and more efficient engines and so on. But also, as one can observe the demand, yes, for the future orders. So rather the narrow body aircraft, yes, will remain more and more popular, like the Boeing 737 is the most popular, yes, aircraft worldwide. And of course, the wide body still, yes, but for intercontinental flights, for long haul flights, yes, and the range, of course, yes, the longer range in this from this perspective. Could be also a priority, I believe, especially nowadays when we face the challenge of the Middle East crisis and the airport in Dubai, which is an important hub for several days, was inefficient, yes, for touchdowns and takes off of aircraft. So the flights from even Thailand, yes, Thailand via Dubai to Europe, yes, were endangered, I would say, yes. So people were trapped in Thailand because they were not able to return to Poland via Dubai, for example. So from this perspective, direct flights, yes, from Europe to Asia, omitting maybe Middle East, yes, in the era of Middle East crisis, it was a solution, yes. So I think that the high range of the aircraft would be also, yes, a priority, and the low consumption of fuel, yes, and fuel efficiency. Of course, the environmental factors, yes, so lower emissions, lower noise, and so on. Of course, it is also yes, important, but it follows lower consumption of fuel also. Okay, thank you very much. I think that we can continue during the couloir meetings. So now I would like to invite next speaker, Mrs. Magdalena Kopowska, Integrated Cargo Security Management, Systematic Literature Review and Conceptual. The floor is yours. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za możliwość udziału w konferencji i dzisiejszych obradach. To, co Państwu za chwilę przedstawię, jest pracą wspólną, gdzie wspólny udział mieli pani profesor Aleksandra Sładkowski i pan dr Bartosz-Wojnicki, reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną. No i ja jako Magdalena Sładkowska, która przyjechała z Krakowa i reprezentuje Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Nasze badania, obszar naszych badań skoncentrował się na zintegrowanym zarządzaniu bezpieczeństwa lotniczego transportu cargo. Dlaczego taki temat i dlaczego stwierdziliśmy, że będziemy akurat ten problem analizować i co takiego się zadziało? Zaczęliśmy studiować literaturę. Chcieliśmy dokonać przeglądu artykułów dotyczących transportu cargo. Co się okazuje? Zwróciliśmy uwagę, że zdecydowana większość artykułów, z którymi się spotykamy, właściwie te, które wszystkie nam spadły, które wzięliśmy pod analizę, miały charakter bardzo taki zawężony. One dotyczyły konkretnego obszaru. Natomiast nie były one rozproszone tematycznie, nie dotyczyły wszystkich obszarów problematyki dotyczącej transportu cargo. W związku z tym postanowiliśmy sobie, może
Nie wykalkulował. Dobrze. Zatem analizując literaturę, zauważyliśmy, że brakuje takiego bardzo zintegrowanego podejścia do zagadnień związanych z transportem kar. I postanowiliśmy, że przebadamy i zobaczymy, jakie trendy są na dzień dzisiejszy w literaturze dotyczącej tego zagadnienia. Postawiliśmy sobie problem, pytanie badawcze, które brzmiało, w jaki sposób aspekty regulacyjne, operacyjne i technologiczne są ze sobą zintegrowane w zarządzaniu bezpieczeństwem lotniczego transportu cargo. Dlaczego uważamy, że jest to ważne? Ponieważ ten transport rozwija się z roku na rok. Coraz więcej, z każdego roku można zauważyć, że coraz więcej lotów tego typu się odbywa. Coraz więcej przesyłek różnego rodzaju towarów jest w ten sposób transportowanych. No i analizując tutaj te zagadnienia, zwróciliśmy uwagę, że można wyodrębnić 3 takie obszary, tendencje, które tak naprawdę nakładają się na siebie. Po pierwsze, jest to handel międzynarodowy i rozwijający się e-commerce, który w ostatnich latach bardzo, bardzo dynamicznie się rozwija. Jest coraz więcej cargo, coraz więcej lotów i oczywiście zwiększa to też całą presję na cały system transportu lotniczego. Drugi trend, który zauważyliśmy, to ten wzrost przynosi większą złożoność operacyjną. Bowiem powoduje to, większa liczba lotów powoduje więcej podmiotów, które są w ten transport zaangażowane, więcej punktów przeładowywania ładunków, no i też więcej oczywiście potencjalnych słabszych ogniw. I trzeci trend, który wyodrębnił się podczas naszych badań, to większy wolumen równa się większej ekspozycji na zagrożenia dla bezpieczeństwa. I co ważne, to zagrożenie przejawia się generalnie, może dotyczyć każdego elementu łańcucha dostaw. Szczególnie istotne jest to, że bezpieczeństwo w tym kontekście to nie tylko ochrona przed jakąś bezprawną ingerencją. Jest to również zapewnienie ciągłości operacyjnej, stabilności ekonomicznej całego systemu transportowego. Ta nasza analiza, którą przeprowadziliśmy, głównie z dokumentów dotyczących z obszaru państw europejskich, potwierdza ten obraz. I po spadku w roku, które miało miejsce w roku 2020, co było spowodowane pandemią, większość krajów odnotowała takie odbicie i dalszy wzrost tego transportu. A głównym takim państwem, które dominowały, to są Niemcy, które są na pierwszym miejscu, następnie Niderlandy, Hiszpania, Luksemburg. Trend jest wyraźny, podobnie jak stojące przed nim wyzwania. No i teraz przejdę do metodologii. Przegląd literatury został przeprowadzony zgodnie z założeniami systematycznego przeglądu literatury, co pozwoliło na zachowanie i uporządkowany charakter tej analizy, przy jednoczesnym takiej możliwości, że mogliśmy się skoncentrować na publikacjach, które były dla nas najbardziej wartościowe z punktu widzenia postawionego przez nas problemu badawczego. Ta analiza, która została zastosowana, umożliwiła nam wyodrębnienie głównych nurtów badawczych oraz ich wzajemnych relacji, powiązań, jakie między nimi nastąpiły. To podejście zapewniło nam także możliwość odtwarzalności tej procedury badawczej przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń dostępu do baz subskrypcyjnych. Przeszukaliśmy przede wszystkim Google Scholar, uzupełniając go bazą Scopus i Web of Science, a hasłami, które były takimi kryteriami pomagającymi nam weryfikację, to było AI Security, Elevation Risk Management i Supply Chain Security. Zakres czasowy publikacji i opracowań, które badaliśmy, sięgał lat 2011-2024. Proces selekcji rozpoczął się od około wyróżnienia 150 opracowań, natomiast po przesiewie tytułów i abstraktów pozostało nam 52 publikacje.
Natomiast w momencie, kiedy poszliśmy dalej, po ocenie pełnych takich tekstów zgodnych z kryteriami włączenia, wyłoniliśmy ostatecznie próbę 20 artykułów. Także na 150 reportów tak naprawdę 20 opracowań dotyczyło tego problemu, który nas interesował i dawał możliwość nam odpowiedzi na postawione pytanie. Analiza opierała się na takim trzyetapowym kodowaniu tematycznym. Było to kodowanie otwarte w celu identyfikacji powtarzających się konceptów, kodowanie osiowe w celu grupowania ich kategorii oraz kodowanie selektywne prowadzące do syntezy 4 głównych obszarów analitycznych. Ojej, Mogę być rezultatem. No i to kodowanie tematyczne, co nam da? Przede wszystkim zidentyfikowaliśmy 4 główne obszary badawcze. Pierwsze to były ramy regulacyjne, czyli obejmujące międzynarodowe i regionalne standardy, które stanowią formalne podstawy bezpieczeństwa lotniczego. Drugie to było bezpieczeństwo łańcucha dostaw, dotyczące integralności cargo na wszystkich etapach transportu i stałego napięcia między wymogami bezpieczeństwa a efektywnością operacyjną. Trzecie to było podejście oparte na analizie ryzyka, umożliwiające różnicowanie środków bezpieczeństwa stosownie do poziomów zagrożenia, jak również do podatności systemu. I wreszcie rozwój technologiczny, czyli systemy kontroli bezpieczeństwa, automatyzacja, analityka danych, poprawiające wykrywalność zagrożeń i sprawność operacyjną. Co było... Ale ja zaczęłam nawet wcześniej. No właśnie. Już. Przekrojowo, oprócz tego jeszcze wyróżniliśmy dodatkowo 2 wymiary, które były zidentyfikowane. I był to wymiar cyberbezpieczeństwa i integracji systemowej, który zapewniał spójność podczas przepływu informacji i koordynacji między interesariuszami. I teraz szybciutko może wyniki. To może to wspominę i przejdę do wyników. Patrząc na trendy publikacyjne w tych latach, które braliśmy pod uwagę, czyli 2011-2024, obserwujemy taki stały wzrost z wyraźnym przyspieszeniem po roku 2020. I nie był to przypadek, ponieważ odzwierciedla to cyfryzację systemów transportowych, rosnące obawy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Wykryliśmy też lukę badawczą, czyli brak tego zintegrowanego podejścia. Nie można traktować pojedynczo każdego z wymienionych obszarów, a to najczęściej było w tych analizowanych artykułach, tylko trzeba je traktować jako system takich naczyń ze sobą powiązanych. Tylko całościowe traktowanie tych wszystkich 4 obszarów, uwzględnienie cyberbezpieczeństwa i integracji systemowej daje zapewnienie tego, że można stworzyć dopiero pełną możliwość zaplanowania tej zintegrowanego, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo transportu cargo. No i w wyniku naszych badań opracowany został model koncepcyjny, który jakby wypełniał tą lukę, którą osiągnęliśmy w naszych badaniach. Model zbudowany jest wokół tych 4 podstawowych komponentów, czyli ram regulacyjnych, łańcucha dostaw, analizę ryzyka i technologii. I takie główne założenie tego modelu jest następujące, że efektywność bezpieczeństwa nie jest właściwością tylko poszczególnych komponentów, jest właściwością systemową, to tak należy ją postrzegać, wyłaniającą się z instrukcji i z koordynacji między wszystkimi 4 elementami. No i generalnie na zakończenie wnioski podsumowujące. Pierwsze to bezpieczeństwo lotnicze cargo to złożony i dynamicznie wzajemnie powiązany system. Po drugie, po analizie publikacji można zauważyć, że zmienia się podejście. Coraz więcej publikacji zaczyna być poświęconych kwestiom związanym z rozwojem technologicznym i z analizą, natomiast już coraz mniej dotyczy tylko tych regulacji obowiązujących,
Po trzecie, regulacje są konieczne, ale są cały czas niewystarczające, jeżeli tylko na nich się koncentrujemy. I skuteczność zależy od jakości wdrożenia potencjału instytucjonalnego, koordynacji między interesariuszami i sama zgodność z przepisami nie jest równa bezpieczeństwu. Po czwarte, integracja. To jest podstawa. Spójność, odporność, zdolność adaptacyjna, którą można osiągnąć tylko wtedy, gdy komponenty regulacyjne, operacyjne, oparte na analizie ryzyka i technologiczne działają razem, a nie w równoległych jakby płaszczyznach. W zakresie przyszłych badań natomiast widzimy 4 takie podstawowe priorytety. Empiryczna walidacja modeli zintegrowanych z wykorzystaniem studiów przypadku i symulacji, opracowanie narzędzi do opartego na danych i ryzyku podejmowania decyzji, analiza transformacji cyfrowej i odporności systemu, pogłębione badanie relacji między cyberbezpieczeństwem a bezpieczeństwem fizycznym. I to będzie na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jest jakieś krótkie pytanie, ale krótkie, panie profesorze, żeby odpowiedź też była krótka. The question is very simple. Can you identify from the quantitative point of view risk factors when you're taking into account and also factors Pytanie dotyczy, jakby pani było uprzejma wyrazić ryzyka, którą państwo uwzględniacie w modelowaniu, ale również i jakieś kwestii dotyczące tego bezpieczeństwa. Powiem szczerze, że akurat tą część badania robił pan na to, ale jest gotowy, bo mówi, że jest cały czas czujny i będzie odpowiedział, czego udzielał. So, thank you very much. Now we have next presentation. Next presentation will be online. We have Andrzej Bucha, yes. So now we have presentation by Andrzej Bucha. Please try to make your presentation in 10 minutes maximum. When will be 8 minutes, I will give information that you will have 2 minutes more. And I see that we have also other co-authors. So it's Władimir and Victor. So now please start your presentation. Okay, good evening, everyone. We in 3 men, Victor Stepanenko, Vladimir, and I. Let's go presentation. Okay. Can I speak? We cannot hear. Can I speak? Sorry. Yes, please. I am Victor. Okay. Good evening, everybody. It's a great honor for our Ukrainian team to be present on this Congress and communicate with so respected colleagues. Traditionally, marine aids to navigation, ATON, are represented by physical means such as lighthouses, buoys, and so on. At the same time, the modern concept of e-navigation requires new organization of navigation support. The use of automatic identification system, AIS, as ATON opens up new opportunities for increasing of efficiency, flexibility, and informativeness of navigation support. We conducted comparative analysis of the different AIS ATON and often reasonable modernization by means of controlled reception pattern antenna for decrease risk of malicious influence. Please, but I don't see our presentation. Who should? Next slide. Next slide, please. Następny. Mr. Stepanenko, can you see your presentation? No, I can't see my presentation. Please, do you have it?
It's the fourth slide. Sorry, sorry. I have nothing. Maybe can I continue? Now Yes, exist. so, yes, you can continue because the slide was stopped, but you can speak. Okay, thank you, understand. And now exist following types AIS atom, physical, virtual, and synthetic, which are divided into monitoring and predicted. On this slide, we can see the physical AIS atom. It is AIS transceiver installed directly on fixed and aid and broadcasting its information known as message 21. In addition, such AIS atom transmit its status data to the AIS base station. In case of a floating device, its position on electronic chart may differ from the plotted one. In any case, signal not in place appears on the screen. Physical AIS atom can also be used for retranslation message 21 from the nearest virtual and synthetic aids to navigation. Now it must be next slide. I'm sorry. Slide number 3. This slide shows the same case as the previous one, but additionally, we can see the information panel of the physical aids, which is displayed by the vessel's navigation system. In the MMSI row, we have unique 9-digit number of maritime mobile service identifier. Digits from 3rd to 5th form the so-called maritime identification digits, MID, which determines the legal status of the atom. In actual case, MID is equal 316. It means that AIS atom is under Canada jurisdiction. Physical atoms provide the most reliable information about their position among all other types of aids to navigation. Next slide. Virtual AIS atom. Virtual AIS atom is aid which does not physically exist, unlike buoys and beacons, but is only image created on base message 21, broadcasting by a shore station. This aid can only be seen on an electronic chart or a ship's radar. The use of such atom is particularly effective in cases where the installation and maintenance of traditional aids is technically difficult or economically impractical. Its additional advantage is the ability to quickly deploy virtual AIS atom to indicate emergency situations or temporary navigational hazards. This allows significantly increase the navigational safety by timely notification of navigators. Next slide. Slide number 5. This slide shows the same situation with virtual aids of the previous one. The aid doesn't physically exist. However, the base station broadcasts the message 21, which causes the vessel's navigation system to simulate the existence of the aids and display an information panel with its data. Information panel of virtual AIS atom is shown on the right part of the slide. In the row 8 type, we can read reference point. It confirms that atom is virtual. Virtual AIS atom can be used to mark anchorages, restricted or dangerous areas, or as well as an environmentally sensitive and isolated coastlines. They provide good coverage despite rugged landscape. So you can 2 minutes more. 2 minuty, to że 2 minuty.
Okay, thank you. Thank you very much. I understand. Next slide, number 6, monitoring synthetic aids functioning. Synthetic AIS atoms are divided into monitored and predicted. The functioning of synthetic monitored aids resembles the physical one. Instead of installing AIS appliance, the positioning device is connected to monitoring system and transmit information about the atom status to AIS base station, which broadcast message 21. Given that its location is known in real time, monitored aids can be used on both floating and fixed atoms. All configurations of AIS system uses SO-TDMA communication protocol, which requires precise UTC signals coming from GNSS satellites. Therefore, a prerequisite for the operation of the AIS atom is reliable reception the signal of at least one of the network, GPS, GLONASS, Galileo, or Beidou. Next slide. Please make your conclusion from the research. Sorry? The final conclusion. Final conclusion. Okay. Okay, slide number 10, please. Okay, just a moment. Number 10, Victor Vasilyevich. Yes, understand. Number 10. Just a moment. Number 10. Such complex system has a lot of vulnerable places, which starting with receiving message 21 inside AIS and finishing of GNSS signals, which are highly sensitive for malicious attacks. Currently, there is two single method for suppression of malicious interference of GNSS signals. In complex cases, a comprehensive set of measures is required. Primary among the measures is using the Controlled Reception Pattern Antenna, CRPA, Controlled Reception Pattern Antenna. This antenna is a combination of several antenna elements. The received signals are jointly processed according to special algorithms. As a result, the antenna determines the direction to the suspected source and automatically sets zero sensitivity in these directions. This property of the SRP antenna is named beamforming. Using of such type of antenna can significantly increase the effectiveness of marine navigation. Thank you. This is end of my Thank you very much. Yes. And Ciao apologizes for extra time. okay. Now we have Thank you for your attention. Thank you for 1 minute if there is a short question. yes. If not, so thank you very much. Spasiba большое. And now we will have next presentation. Now we switch on Polish professor Piotr Wróblewski. Thank you very much. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Profesorze, celujemy. Tutaj. Tutaj? Celować w to, no. Okej, dobrze. Dobrze. Szanowni Państwo, porozmawiamy trochę o napędach i badaniach do dronów podwójnego zastosowania. Postaram się przelecieć najważniejsze aspekty, ponieważ mam dość dużo slajdów, 40, więc postaram się szybko przelecieć przez nie. Myślę, że się nie uda 40. Ja reprezentuję tutaj Wojskową Akademię Techniczną, Wydział Mechatroniki Uzbrojenia i Lotnictwa i przedstawię tutaj pewną koncepcję naszych rozwiązań. Oczywiście drony po doświadczeniach na wojnie z Ukrainą mają szerokie dosyć zastosowanie i większość konstrukcji jest projektowana tak, aby były podwójnego zastosowania, czyli do dronów
do zastosowania cywilnego, do wszelkich inspekcji, monitoringu, innych rzeczy. Wszystko zależy od tego, co dostanie ten dron wyposażony, czy to jest płatowiec, czyli statek powietrzny, czy to jest wielonikowiec, czyli po prostu z napędem elektrycznym. Rozchodzi się tak naprawdę o to, żeby rozwijać aktualnie technologie takie, które dadzą pewną przewagę. Czy przewagę w zakresie cywilnym i pewnych badań naukowych i samych obserwacyjnych oraz przede wszystkim chodzi o zastosowania wojskowe. W przypadku zastosowań wojskowych oczywiście, postaram się tutaj przelecieć, najważniejsze rzeczy, dochodzimy do tego, jakie ma być przeznaczenie tych dronów bojowych czy dronów cywilnych. Jeśli mówimy o napędach elektrycznych, to przede wszystkim wady są podstawowe. Masa, źródła zasilania definiuje nam zasięg, prosty temat, ilość wirników, moc i tak dalej. Wszystko ograniczamy do masy tego drona, czyli do zasięgu. Zasięg jest po prostu niewielki w stosunku do tego i tutaj tak naprawdę sprawdzają się drony obserwacyjne, drony uderzeniowe, amunicja krążąca, drony inspekcyjne, obronne, na krótkim dystansie do kilkunastu, powiedzmy, kilometrów. Oczywiście można zastosować większym udźwigu, ale to definiuje nam nową całą masa zwiększa się automatycznie. Na rzecz ładunku bojowego na przykład, no tutaj jest, my robiliśmy badania z głowicami 50 kg, więc to jest dosyć sporo. W helikopterach na przykład, albo w dronach dalekiego zasięgu. Oczywiście bezkonkurencyjny jest napęd spalinowy, podstawowy, oczywiście krótkie mówiąc, no, definiuje nam to zasięg, tak? No, tutaj nie ma konkurencji na napęd spalinowy, tak? Jeśli chodzi o rozwiązania i doświadczenia, no to oczywiście liczą się proste konstrukcje. Jeśli chodzi o sam płatowiec, jest to dość proste konstrukcje, które możemy zaobserwować na działaniach militarnych. Jeżeli mówimy o przewadze technologicznej, to są niezbędne rozwój przede wszystkim układów komunikacyjnych i układów nawigacyjnych, takich po zerwaniu komunikacji GPS, czy zerwaniu przy użyciu systemów antydronowych, tak, do zwalczania dronów elektrycznych. I tak naprawdę szereg badań, które teraz jest prowadzonych, jest robione na latanie w rojach, latanie na oparciu o system inteligencji po zerwaniu komunikacji z operatorem. Na razie to się nie udaje i w większości się nie udaje. To, co widzimy w Chinach, projekcje wizualne, to jest zupełnie inna bajka, to nie jest, to wszystko jest sterowane z operatora. Przelecę dalej, to już powiedziałem. Najpopularniejsze drony, jakie spotykane, no to mamy tutaj Bayrakary. Oczywiście silniki, wszystko są silniki tłokowe, mamy bardzo spory zasięg takich rozwiązań. Drony, które my chcemy jakby wprowadzać konkurencyjne do tego ze względu na szybkość produkcji, prostotę i łatwość. Mamy tylko praktycznie możliwość zastosowania silników hybrydowych, tłokowych, dwusuwowych i czterosuwowych. To jest proste rozwiązania, no ale nie ma w Polsce produkcji silników tłokowych, a badania są robione i takie prototypy sam robiłem kilkanaście razy i działające, no ale oczywiście tego nikt nie wprowadza, może kiedyś tak. Jeśli chodzi o takie produkcje jak Gerbera, to mam przecież silnik DLE chiński 60 cm pojemności jak w skuterze, $500 kosztuje taki silniczek. Więc produkcja jest w setkach tysięcy tego. Tych silników można z kosiarki wszystkiego założyć, a efekt jest taki, że mamy uderzenia pociskami za kilkadziesiąt milionów złotych i tak naprawdę zmierzając do sedna, wszystkie pociski, które są używane, ziemia-powietrze, czy obiektów latających, samolotów F-16, F-35, tak naprawdę czy to będzie napęd odrzutowy takiego drona, czy rakietowy, każdy pocisk to dojdzie i strąci, tu nie ma kompletnie to znaczenia, chodzi tylko o ilość. Takie silniki projektowaliśmy, takie silniki były w produkcji, to sporo zmienił z firmą z Bydgoszczy, trochę VAT też wspomagał te tematy, głównie ja w kilku projektach uczestniczyłem. To są nasze projekty, jeśli chodzi o badania, to samolot, helikopter Wabi, który rozwojowa była konstrukcja wiele lat badana. To są właśnie te silniki, które tutaj pochodzą z Bydgoszczy. One są wyprodukowane, działające i tak dalej. To są prototypy w 5 sztukach, 10 i tak dalej. To są też konstrukcje helikopterów. No oczywiście badania silników odrzutowych, to są produkcje też polskie. Wszystko oczywiście hamownie, do tego są niezbędne i wszelkie rodzaje pomiary, jakie są możliwe do wykonania. Testowaliśmy też układy hybrydowe, gdzie silnik ważył 10 kg, a dodawał prawie 80 ileś kilowatów. Tak? Oczywiście to trzeba skonfigurować. To tak naprawdę przy takiej mocy to jest lot 5-minutowy, nie ma baterii.
Więc ale w warunkach bojowych, przelatujących można wyłączyć silnik spalinowy i krótko mówiąc przy cichym napędzie, w miarę cichym, bo i tak śmigło generuje nam odpowiednią akustykę, przelecieć i uderzyć. Albo po prostu w manewrach szybkiego startu. Można to wykorzystywać, że na krótkim odcinku można wystartować takim samolotem, szybko wznieść się w powietrze. Efekty są tutaj pokazane. Takie są testowane różne rozwojowe konstrukcje. No, oczywiście nasze niestety nie zamontowane są polskie silniki, tylko chińskie, ale coś tam testujemy. Taki argument, tutaj mamy badania termiczne tych silników, to jest akurat to latało w ogóle, to jest prototyp osy rozwijany przez kilkanaście lat u nas w różnych konfiguracjach tych prototypów samolotów bezzałogowych i statków powietrznych jest dużo, ale jest niewyprodukowany, nikt tego za bardzo nie przetestował, może się coś zmieni. Taki tylko przykład, że zmieniając samo śmigło, stosując ten sam silnik, uzyskujemy zupełnie różne charakterystyki siły ciągu. Czyli w ogóle jest rozkład inny ciągu i generuje nam to generalnie hałas, tak? I generuje samą siłę, czyli ten sam silnik, który zamontowujemy, ma pewną charakterystykę momentu i mocy silnika, ale można uzyskać zupełnie różne efekty na śmigłowych, dwuśmigłowych, kompozytowych, trzyśmigłowych, powiedzmy, trzypłatowych, czy o różnym kącie natarcia łopatek. No i to jest bardzo konkurencyjne. Różne awarie, testy akustyczne, które robiliśmy, to są wszystko opracowane konstrukcje z samą głowicą, bez głowicy, bez wyłączenia napędu, z napędem elektrycznym, różne możliwości. To jest wszystko sterowane do zasięgu. Uzyskaliśmy skuteczne tego helikoptera 300 km, więc nie jest tak mało wcale na silniku tłokowym, oblatany wielokrotnie. Są też płatowce oblatane, ale nie takie, powiedzmy, spektakularne. No, oczywiście czym większa prędkość wirnika, bo prędkość wirnika zupełnie inna niż prędkość silnika, bo odpowiednio musi się przełożyć, zazwyczaj 1 do 2 około jest. Czyli jak silnik osiąga 6000 obrotów, to 3000 około 2,5 śmigła. Mamy tutaj oczywiście zwiększenie we widmie akustycznym, robiliśmy różne badania w różnej odległości na poligonie. No i można określić na przykład słyszalność, tak? Czy na przykład kąt natarcia, czy sama końcówka, nie zmieniając za wiele siły ciągu, jak bardzo generalnie wpływa na odczucia akustyczne, bo to jest bardzo ważne, częstotliwości dźwięku. No i takie w ogóle mamy badania dotyczące systemów antydronowych statycznych po mikrofonach, które nie generują sygnału radiowego i po lokalizacji wiemy na przykład, że gdybyśmy my chcieli coś zlokalizować na latujące drony, to automatycznie stacja jest namierzana, krótko mówiąc, ale w przypadku mikrofonu nie ma tego sygnału radiowego, który wysyła, czy tam radar wysyła jakieś sygnały, więc jest to skuteczniejsze. Mamy to oparte na technologiach AI, nawet takie opracowane są na szeregu mikrofonów, takie systemy, które są, no, powiedzmy, tylko oparte na akustyce, na mikrofonach, to potrafią z dokładnością do 2 metrów określić pozycję z kilkunastu kilometrów, więc jest to wysoka skuteczność. I tych widm jest nagrany do różnych takich, powiedzmy, wystrzałów akustycznych z różnych tam rzeczy. Także to takie szybkie podsumowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Thank you very much for your presentation, interesting presentation. In Poland, what do you think? When we will, po polsku, kiedy my w Polsce będziemy to tak produkować już na wielką skalę? Nie laboratoryjnie, a za ile miesięcy lub lat, jak pan uważa? To wszystko zależy, jak się znajdą środki, skoordynuje się wiele działań firm. Bym powiedział, aktualnie w PGZ bardzo dużo rozmów jest prowadzonych i cały ten system OSA, który jest zrobiony i dużo niby mało pieniędzy na systemy i tak dalej. Czyli To problem sprowadza się do tego, że większość podzespołów tak musimy kupić za granicą. Czyli Tajwan, Chiny nie możemy, Niemcy i tak dalej. No polskie silniki można to szybko w miarę zorganizować produkcję, bo przecież PZL produkowały silniki z jazdy i tak dalej. Więc to tam objeżdżaliśmy wiele możliwości, ale głównie o elektronikę, jeśli chodzi o układy sterowania, to nawet gdy są polscy producenci sterowników, silników czy komunikatorów, powiedzmy, no, stacji i tak dalej, to i tak są wszystkie komponenty niestety zagraniczne. Tego się nie przeskoczymy. Dziękuję bardzo. Myślę, że to okres roku Jakby to rok, 2. może. Bo mamy jeszcze czas. Coś Miejmy nadzieję. Thank you very much. And now next presentation by Robert Wieszała and company, empirical assessment of the effectiveness and safe drone operation. So the floor is yours. In Polish or English? Po polsku.
Polsku, Panie Profesorze, Szanowni Państwo. Tematem mojej prezentacji dzisiejszej są zagadnienia związane z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w trakcie powodzi, która była w Polsce w 2024 roku. Chciałem Państwu przekazać tak jakby to, co działo się w tym czasie, jakie czynności należało podjąć, żeby w ogóle te drony mogły tak jakby pomagać, a nie przeszkadzać. Dlatego, że głównym takim zagadnieniem jest, że wystartujmy, natomiast musimy pamiętać, że my nie możemy przeszkadzać rzeczywiście jednostkom, które tam prowadzą już działania. Pokażę także, jakie wykonywaliśmy zdjęcia, jakie problemy tutaj natrafiliśmy, ale tak po kolei. Do czego służą drony? Tutaj pan profesor miał od strony wojskowej, natomiast ja koncentruję się w swojej pracy tylko i wyłącznie na tutaj wykorzystaniu cywilnym. Przede wszystkim mamy zbieranie danych, mamy pomoc, logistykę, ale także możemy wykorzystywać nasze bezzałogowe statki powietrzne jako elementy takie nam zwiększające zasięg, tak? Zamontowane anteny na dronach umożliwiają nam powiększenie zasięgu, w szczególności na terenach, gdzie taki zasięg, choćby ze względu na powódź, no, zmniejsza nam się, ponieważ anteny nie działają i w tym momencie musimy wziąć i jakoś to zrobić. Przejdę dalej, żeby to tak mniej więcej powiedzieć, bo czasu nie jest za dużo. Powiem tak, pierwszą rzeczą, która była najgorsza w trakcie tutaj w naszej pracy, przy tej pomocy przy powodzi, to była koordynacja wielu służb. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że główną rzeczą, która jest, to tak straż pożarna nadzorowała tak jakby całość. Natomiast środki, drony, które były, część nawet było z wojska, które przylatywały, z ochrony terytorialnej, straż pożarna miała swoje drony, dlatego to była bardzo duża tak jakby tutaj tych jednostek i trzeba to było jakoś skoordynować. Do tego celu pierwsze, co było do wykorzystania, to była sławetna już aplikacja, którą każdy od dronów zna, Drone Tower, czyli każdy lot, który się odbywał, trzeba go zarejestrować, żeby dany statek powietrzny, nasz dron był widoczny tutaj w przestrzeni powietrznej. Powiem tak, były wyznaczone specjalne strefy, gdzie nie wolno było latać nad tym obszarem, gdzie trzeba było jednak wstrzymywać przeloty. Natomiast no, też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że tak powiem, że niekiedy nie rozumieliśmy tego, gdzie nad obszarem zalanym codziennie, tak jak ja byłem chyba cały tydzień, codziennie po 2-3 drony cywilne niezarejestrowane wlatywały w naszą przestrzeń, zakłócając cały ruch. Pierwszą taką rzeczą to było oczywiście w trakcie wykorzystania, to była obserwacja terenu. Tutaj obserwowaliśmy teren, co się tam zmienia, jak ta woda postępuje, w których miejscach ona w ogóle się przemieszcza. To była taka połączenie potem nastąpiło, że obserwacje pozwoliły nam stwierdzić, w których kątach następuje przeciek. W związku z powyższym mieliśmy cięższe drony i możliwe stało się zrzucanie tych worków, big bagów dokładnie w punkt tam, gdzie nasze służby naziemne nie mogły dojechać. To było takim tutaj sławetnym naszym. Drugą rzeczą, którą ja zajmowałem się bezpośrednio, to było tworzenie ortofotomap, czyli map 3D dla wybranego terenu. Natomiast to nie było tak, że myśmy raz stworzyli mapę i ona była gotowa, tylko co 4 godziny tworzyliśmy mapę, żebyśmy zobaczyli, gdzie woda, jak nam się pozmieniało to wszystko. Także to też było robione. Kolejną było tutaj obserwacje nie tylko i wyłącznie wizyjne, ale także za pomocą termowizji. No i tutaj już powiem tak, że to ładnie wygląda, natomiast to jest tak, pierwszy problem z termowizją nam się pokazał nad ranem, gdzie zrobiła nam się warstwa woda, zimno i z góry
nie mieliśmy żadnego sygnału, gdyż sygnał się odbijał i nie wiedzieliśmy de facto, czy tam jest jakiś człowiek, czy tam mamy jakiekolwiek rzeczy, żeby coś odnaleźć. Nie było. W drugą stronę z termowizją, gdzie mieliśmy bardzo nagrane tutaj miejsca, tak samo były zakłócenia, więc nie zawsze dało się tutaj wykorzystać te drony. Oczywiście pracowaliśmy nad tym, że byliśmy takim centrum, które gromadziło dane. No i tutaj zaczynał powstawać już taki problem, że ludzie przychodzili do nas albo dostawaliśmy zgłoszenia, że mamy gdzieś tak zwanie przelecieć i coś zorganizować. Natomiast no, tych danych było tyle, że niekiedy nie potrafiliśmy ich przetworzyć i żeby wszyscy mieli do nich bezpośredni dostęp. Występowały także sytuacje, w których musieliśmy wspomagać przesyłanie sygnałów, ponieważ były zaniki głównie w sieci komórkowej, nie było dostępu do internetu. W związku z powyższym ten przekaz online był utrudniony. Tutaj też były takie próby, żeby ten przekaz zrobić. Natomiast przed każdą misją trzeba było wykonać zarządzanie ryzykiem. No i tutaj pojawiły nam się już pierwsze takie rzeczy, o których zacząłem mówić, że pojawiają się nieuprawnione statki w danym rejonie. Powstawał taki problem, który nie występuje w transporcie naziemnym, a mianowicie w momencie startu danego naszego drona potrzeba było mieć punkt, w którym on wyląduje. I to nie było zbytnio proste, bo jeżeli my mamy te nasze drony, które możemy wypuścić z ręki i mówiąc od biedy możemy wylądować na ręce, to cięższe jednostki już się tak nie dało. Dobrze. Musimy o tym pamiętać, więc to cała analiza ryzyka nie tylko polegała na tym, że my latamy, ale także wyznaczenie pozostałych punktów. Byliśmy uzależnieni od pogody, byliśmy uzależnieni od zmian warunków. Tutaj takim przykładem tylko powiem jeden, że w trakcie pracy wydawało nam się, że wszystko jest ok, pogoda jest cudowna, świeciło słoneczko, zaszło słoneczko, wystartowaliśmy naszymi jednostkami, a nagrzana ziemia spowodowała, że wszystkie nam uciekły do góry, ponieważ zrobiła się konwekcja. No i wszystko poszło, w związku z powyższym niby wydaje się, że wszystko jest takie łatwe przy dronach, ale niestety no tak to nie było. Takim największym podsumowaniem, to co od naszej strony, to jest trudność w koordynacji działań i przesyłania tak jakby informacji. Mogę Państwu powiedzieć, że najprostsze rzeczy są najtrudniejsze, dlatego że zdarzyło się, że mieliśmy 5 jednostek i 5 jednostek korzystało tak z Androida, z iOS-a, z Windowsa, z Linuxa, bo każdy miał co innego do dyspozycji i z tego robił i przesyłanie niektórych zdjęć i odtwarzanie ich było naprawdę trudne. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Zostało nam 8 minut według planu. To jeśli byłyby pytania, to już po sesji może. I przejdziemy teraz do ostatniej prezentacji. To prezentacja dotycząca transportu, przedsiębiorstw transportowych pomiędzy Polską i Euroazją. I postaram się, żeby wyrobić się w te 7 minut, które nam zostały. Jak wygląda... So now will be in English. So the transport and pair prices, Poland, Eurasia facing challenges, what we can do, strategy, structure and environmental protection. This is 3 key factors which are very important for nowadays. So timeline for the study, I made research between 2020-2025, including the first half of 25, analyzing trade turnover, commodity structure, unit transport cost, transit times, and greenhouse gas emission from environmental aspect. Global supply chains and the growing intercontinental trade require freight forwarding companies to select the optimal transport modality
in order to minimize cost and emission and try to find the best time efficiency and delivery security. So the managers from the companies must continuously make decisions regarding resource allocation, investment priorities, operational efficiency, risk mitigation, while maintaining the competitiveness and profitability of their organization. And in recent years, there has been a systematic increase in trade between Poland and Azerbaijan, also with other Caucasian countries. So this trend simulates the development of logistics infrastructure, the rising importance of intermodal transport, different type of transport, and greater engagement of freight forwarding companies in long-distance shipments. This is the picture which show that I took under consideration these three important factors. Maybe there is. So I took under consideration these three important factors. The research methodology based mostly on secondary statistical data, desk research. I use data from United Nations Comtrade database, statistic from Poland, State Statistical Committee of Azerbaijan, and Eurostat and other database to make calculation how we can compare these factors. So if we take under consideration turnover, how much we trade between countries, we can notice that year by year there was increase in turnover. I mentioned in red color in 2020 112 million, in 2021 increased 130, in 2024 just 2 times more than 1 year before, 222. So we can notice that all the time there is an increase in export, import, and total turnover year by year. So from this table, it's easy to see the increase of export and import between Poland and Azerbaijan. Of course, from Poland to Azerbaijan is higher. Transport cost, because I mentioned transport cost, time, and environmental efficiency. So by air transport, the cost is very high, the highest. The rail transport is medium, and intermodal, if we will use rail, sea, road, it will be the medium low. So we can notice what is the price of transport for 20-foot container. It's a standard container. So from maximum 30,000 USD, and the lower is 2,500. The transit time from 1 day to even 12 days. So it depends on products, and depends on priority. We can also use the best solution if we will think about the time. About the environmental impact, also the CO2 emission, we can notice that air transport is the highest, and the best for the environment is, thank you, railway transport.
So also we can find for us the best solution and summarize this different transport modes. We can choose which is the best solution for that products for that moment. And conclusion, rail transport demonstrates the highest economic and environmental efficiency. Road transport remains the dominant mode in terms of flexibility. If we would like to send door to door, the road transport will be good from the conclusion. And air transport serves a strategic function for very urgent and high value cargo. Also, if we need to transfer products very fast, this is the best solution. What will be next? If we compare this information, we will choose the best solution. And the last is thank you very much for your attention. So according to the schedule, it's 8:40. So we are on time. So in the break, we can discuss if you will have some questions. Thank you very much for co-chairman, Dr. Artur Budzyński, because at the beginning I didn't introduce him, so thank you. Thank you very much, Professor. Thank you for your presentations and see you in the meeting 20 minutes. Thank you. And if there are some people online, thank you very much for your participation and see you next day. Thank you. Jak pan będzie Mario, mimo że ten as krzyżowy to Wniosek końcowy. Takie były po prostu postawiśmy nawet przed czasem. Miała być presja, miał lecieć przy niskiej wali. Dawali, że po 18, potem do 40, ale na obserwować. Czasu, żeby na czas. A to nie jest mój temat. Ja się mam czas. Nie trafiając na listami, to oczywiście fajnie w ostatniej tej serii na No jeszcze sobie rozbogacić garbę. Chodźmy tutaj. Mógłby pan otworzyć prezentację? Jasne. Tam, gdzie były te question. Nie wiem, czy to był pierwszy, drugi. Jesteś w stanie zamknąć ten? Wspólnymi siłami tę prezentację, prawda? Ty mam tu bardzo W sensie, że co? No jest kwestia złapania. Jeszcze mam wyłączyć tam cholernie. Research question. Trzeba zobaczyć, czy to były research question w tym. No i koniec, no? Automatycznie się wtedy daje. Pani zobaczy, jak zamknęło.